morning, everyone. Welcome to AdaDeranaEducation, the English Council, and you are on phase 3, and we are talking about basic grammar rules of English these days. So yes, it's a Friday, and it's my favorite day. You already know that. So yes, this Friday, I'm going to dedicate this Friday to talk about to be verbs. ඔගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද? Look at the screen. To be verbs ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. To be verbs කියලාම කතා කරනවා ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. මෙච්චර කල් මේ සති දෙකේම අපි කතා කරේ to be verbs. ඒ කියන්නේ am, is, are කියන be verbs. එහෙම නැත්නම් was, were කියන be verbs වල එයා main verb එකක් වෙනකොට, because we were talking about existence, we were talking about age, we were talking about someone's quality, we were talking about someone's profession using a be verb, and then you saw be verb එක හරි ලොක්ෙක් වගේ හිටියේ. මොකද මම කිව්වා හැම sentence එකකම verb එකක් තියෙන්න ඕනේ, because the sentence structure, the simple sentence structure is SVO. SVO. You have the subject, you have the verb, you have the object. So before you go to the object, right, you need to have a verb in between after the subject. So when you're talking about someone's qualities, let's say you want to say smart, he's smart. ඔයාට කියන්න පුළුවන් දැන් සිංහලෙන් නම් අපි කියන්නේ එයා දක්ෂයි. එයා දක්ෂයි. එහෙමනේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ වුණාට අපිට ඉංග්‍රීසි වලට දැන් සමහර අයට තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක් නේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දී කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරොත් සිංහල වචනෙන් වචනෙට අපි කියන්නේ he smart. එයා දක්ෂයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලට අනුව ඕක හරියද? මං කිව්වා ඇයි මේක වැරදි වෙන්නේ කියලා ඔප්පු කළත් පෙන්නුවා. So I said, no, you can't say he's smart. You need to have a verb for a sentence. If it is a sentence, if it is a clause, you need to have a verb in it. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක මෙයා මොනවත් action එකක් කරනවා නෙමෙයිනේ. ඔයා කියන්නේ එයා දක්ෂයි කියලා. එහෙනම් ඔයා මෙයාව describe කරනවා නේද? එයාගේ quality එකක් ගැන කියනවා නේද? ඔන්න ඔයාට උමනා වෙනවා be verb එක. be verb එක එතන නම් හරිම ලොක්ෙක්. මොකද එයා action එකක් කරන්නේ නැහැ. quality එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ quality එක smart කියන quality එක, intelligent කියන quality එක, fat කියන quality එක, short කියන quality එකට තනියෙන් හිටගන්න බෑ be verb එකක් නැතුව. එම නිසා අපිට උවමනා වෙනවා be verb එකක්. We were talking about these things during the past few weeks. Not few weeks actually, past 2 weeks. And today I'm going to show you මේ නිසා පොඩ්ඩක් ඉත යට කරගෙන action verb එකක් ඇවිල්ලා මොකද මේ be verb එකට කරන්නේ කියලා. Look at the screen. So yes, we are going to talk about be verbs that are am, is, are, but we are going to talk about its role as a helping verb. Am, is, are ගේ helping verb එකක්. ඒ කියන්නේ එයා ඇවිල්ලා sentence එකක අනේ මම උදව් කරන්නම්කෝ කියලා කියන වෙලාවක කොහොමද එයා හැසිරෙන්නේ කියලායි අපි මේ බලන්න යන්නේ. Of course, this is the most comfortable way for like anyone to speak English, because if you're using this sentence pattern, I'm sure you are using it. It's very easy. මොකද මේ sentence structure එක මම ඊළඟට පෙන්නන්න යන බලන්න. Look at the screen. Right, මෙන්න මේ sentence structure එක හරි ලේසි නේද කටට? අපිට ගොඩක්ම ලේසි මේක තමයි. හැබැයි මම මේකෙදි අපි අතින් පොඩි වැරදි සිද්ධ වෙනවා මේවත් කරනකොට. මම ඒවත් කියලා දෙන්න. Right? Now, remember that here, if you take this particular sentence, I am working. Okay, මම එක sentence එකක් ඉස්සලම ගන්නම්කෝ. Right? Okay. So, I am working. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මොකද්ද මේකේ තේරුම? I am working. Right? මම වැඩ කරමින් ඉන්නේ. වැඩ කරමින්. Right? So working කියන verb එකෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපි යම් දෙයක් කරමින් ඉන්නේ. එතකොට මෙතන නම් වැඩ කරමින්. වැඩ කරමින්. යම් දෙයක් මම මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා am, is, are කියලා කියන අපි මේව ගැන කතා කළා. Am, is, are, these be verbs are in the present. So whenever you see am, is, are, know that it is present. It is the present tense. Present tense. වර්තමාන කාලේ තමයි ඔයා පිහිටලා ඉන්නේ. Right? That is now. You are talking about
an instance which is taking place now. Me velave, right? Look at the screen. Now you have I'm working. මේක කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ වැඩ කරමින් ඉන්නේ. දැන් හිතන්න සිංහලෙන් ඕක අපි දැන් මේක ඔළුවට දාගෙන මේක දැන් මම සිංහල එක ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ sentence pattern එක තමයි මම දකින විදියට English learner කෙනෙක්ට English, if you're learning English as a second language, third language, this is the easiest sentence pattern for anyone. Right? I am working. ඉතින් මේක ඔළුවට දාගන්නදී ඉස්සෙල්ලාම අපි ඔළුවට දාගන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි I එක්ක am. Right? Look at the screen. You have I am. We, you, they are. Right? He, she, it is. හරි නේද? බලන්න මේ ටික තමයි ඔළුවට දාගන්න ඕනේ I එක්ක am. We, you, they are. He, she, it එක is. So when you are talking about things which are happening now, let's say someone is doing the action now. කෙනෙක් මේ වෙලාවේ යම් action එකක් කරමින් සිටින්නේ කියන එක කියනකොට, look at the screen. You have the verb ing. අපි දාන්නේ verb ing ඔය structure එකේදී. So, look at me. I am working. You have the first sentence. I am working. We are working. You are working. They are working. Now I'm changing. He is working. She is working. It is working. වැඩ කරමින් ඉන්නේ. And the be verbs තමයි දැන් මෙතන helping verbs වෙන්නේ. දැන් හිතනවා ඇති ඇයි අපි මේකට helping verb එකක් කියන්නේ? Now you don't have to know all the grammar points when you are studying English to talk and to write. But someone might have questions like, why do we call it a helping verb? It is because මට මම ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕනේ මම වැඩ කරන එක. හිතන්න මම කියනවා දැන් මම මෙතන උගන්වනවානේ. එතකොට මම කොහොමද කියන්නේ? I am teaching. I am teaching. Teaching tamai mama karana action. I am teaching. So I don't want to highlight the be verb because it's just a helping verb. I'm teaching. I'm teaching. Teaching tamai mage main verb එක මම කරන action එක. අතනදී quality එකක් ගැන කතා කරද්දී වයස ගැන කියද්දී තැනක ඉද්දී එතන මම action එකක් කරන්නේ නෑනේ. ඒකයි be verb එක ප්‍රමුඛ වෙලා we call it a main verb, right? So here it is helping verb because this am is they are there to support the main verb. මොකද verb එකක් ing උන ගමන් හෙල්ලෙනවා වෙවුලනවා තනියෙන් හිටගෙන ඉන්න බෑ. එයාට ඕනේ helping verb එකක්. ඕකත් එක්කම අපි නිතරම කරන වැරද්දක් කියන්න. When we are talking about an action which is happening now, මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන action එකක් ගැන කතා කරද්දී සමහර අය සමහර වෙලාවට කියනවා I working, she teaching. හොඳට අහන් ඉන්න මං කියන එක. They eating, it sleeping, you talking, they playing. හරිද වැරදිද මම කිව්වා? මම කිව්වේ මේක, right? මම කියනවා, okay, look at the screen. So I was talking about this, right? සමහර අය කියනවා they playing, he sleeping. උගලන්ට හිතාගන්න පුළුවන්ද මේකේ වැරද්ද? දැන් මම මෙච්චර වෙලා කිව්වේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන මේකේ වැරද්දක් තියෙනවද? They playing, he sleeping, you talking, she writing. වැරද්දක් තියෙනවද? තියෙනව නේද? මොකද්ද? මං කිව්වා verb ing form එකට පුළුවන්ද තනියෙන් හිටගන්න? බෑ. Verb ing form එකට it needs a support. So the support it is given by this be verb.
according to the subject, you will pick the be verb. Now, this is the most interesting part. You just have to know I take am, we, you, they, එක, are, he, she, take is. verb ing කාටත් එකයි හැමෝටම පොදුයි. බලන්න ඉංග්‍රීසි කොච්චර ලේසිද කියලා grammar කියලා කියන්නේ එකම rule එක තමයි. අපි අපරාධේ මේක අමාරු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් grammar හරි ලේසි මොකද අර rules කියන ඒවා rules තිබුණට කිහිපයක් ඒ කිහිපයක් තියෙන rules ටික හැම තැනදීම apply වෙන්නේ එකම විදියට නිසා. Right. Look at the screen. So let's look at the structure and then we can take a break. We are playing. Don't forget to put this are with the verb ing because many people, I have seen many people like just omitting this be verb when they are constructing this sentence pattern. If you're talking about something which is happening now, if someone is doing something now and you're talking about that person's action, that person is doing something, this is the sentence pattern you are using. So I see them talking. මට පේනවා අපේ camera crew එකේ අය කතා කර ඉන්නවා. So I won't say they talking. I'd say they are talking. And now I see him laughing. He is laughing. He laughing? No, 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 no. It's he is laughing. He is laughing. Very easy. Look at the screen. You are talking. Stop talking. You are talking. ඔයා කතා කර ඉන්නේ. You are talking. Stop talking. They are smiling. ඒගොල්ලෝ hina වෙනවා. They are smiling. He is eating. Oh, එයා කමින් ඉන්නේ. He is eating. She is writing. එයා ලියමින් ඉන්නේ. She is writing. It is sleeping. එයා නිදියගෙන ඉන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිදිය ගනිමින් ඉන්නේ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනක නමුත් it is sleeping, that is එයා නිදියගෙන ඉන්නේ. It is sleeping. It is sleeping. මේ වෙලාවේදී යම් action එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයාට පේනවා නම් ඒ action එක වෙනවා. You say he is looking. He is looking. ඔන්න දැන් ඔයාට add කරන්න ඕනේ නම් එයා බලන් ඉන්නේ මන් දිහා කියලා. He is looking at me. ඔන්න ඔහොමයි ඉංග්‍රීසි කියන ඒවා හැදෙන්නේ. අපි පොඩි sentence එක ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ඉගෙනගෙන ඒකට තේරුම් දෙන්න තව චුට්ටි නැට්ට වගේ ඔකට කෑලි එකතු කරන්න අමුණන්න ඉගෙන ගන්නවා. බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ කතා කරමු. Welcome after the break, and you are with AdaDeranaEducation, the English Council, and we are on phase 3. We're talking about basic grammar rules of English. So we were talking about the present continuous tense, which is talking about the actions happening now. මං කියලා දුන්නා කොහොමද මේක construct කරන්නේ? The positive sentence, I am working, he is laughing, they are playing, she is writing, we are sleeping, you are talking, it is wagging its tail. So how to construct the sentence කියන එක මං කියලා දුන්නා. මේක හරිම ලේසි. be verb එක මෙතනදී මොනවාද වෙන්නේ? helping verb ද main verb ද? helping verb එකක් විදියට තමයි be verb එක හැසිරෙන්නේ. ඉතින් මේක අමතක කරන්න එපා. මේ sentence එක construct කරද්දී යම් සිද්ධියක් යම් දෙයක් මේ වෙලාවේ යම් දෙයක් යම් කෙනෙක් කරමින් ඉන්නවා නම් ඔයා මේ be verb එක දාලා තමයි verb ing එක දාන්නේ. Right? Okay. So how to construct the negative sentence of this? Look at the screen. So you have I'm working. Look at the screen. You have I'm working. Let's give them the screen. Only the screen. Yeah. I am working, and you have am not. I'm not working. I'm not working. We are playing. You have we are not playing, or you can say we aren't playing. Aren't. අපි contraction form එකත් ලියමු එහා පැත්තෙම. එතකොට ලේසිනේ නේද? I'm not playing. We aren't playing. And then you have you are talking. Again, is the same thing. You are not talking. You aren't talking. They are smiling. They are not smiling. They aren't smiling.
He is eating, she is writing, it is sleeping. Very easy. Is becomes is not. The contracted form is isn't. Isn't put is එකක් එනවා මෙතනදී pronounce කරාදී හරියද? Isn't. So he isn't eating. එයා coming නෙමෙයි ඉන්නේ. He isn't eating. She isn't writing. It isn't sleeping. He isn't smiling. She isn't sitting. It isn't yawning. මොකක් හරි ඒ විදිහට isn't කියලා අපි දන්නේ යා එක කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ basic sentence structure එක ඇවිල්ලා යම් දෙයක් වෙමින් තියෙනවා නම් යම් action එකක් කවුරු හරි කරමින් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔය sentence pattern එක තමයි අපි use කරන්නේ. So this is about tenses. Yes, I told you don't get tense when I'm talking about tenses because we have a comprehensive lesson for tenses as well. So yeah, next week we are going to start the tenses as well. And මේ tenses මම මෙතනදී පෙන්වන්න උත්සාහ කරේ ඔයගලන්ට මොනවාද මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරේ අපේ be verb එකට main verb එකක් වගේම helping verb එකකුත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. Right, okay. So let's get back to where we started the lesson. Look at the screen. Can you remember this sentence structure? I was talking about this over and over again. SVO. What is this? You have the subject. This is how you start a basic or any simple sentence. This is how you start it. You start with a subject, you then go to the verb, and then you have the object. මම මේවා වල සිංහල වචන දීලා මේ දේවල් කොහොමද අපි construct කරන්නේ? ඇයි සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වෙනස් වෙන්නේ? ඇයි අර වචනෙන් වචනයට translate කරද්දී අපිට වරදින්නේ විශේෂයෙන්ම ලියනකොට අපිට වරදින්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරා. So SVO. Someone might have a question when they study this sentence pattern. කාට හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් හැමතිස්සම අපි sentence එකක් පටන් ගන්න ඕනේ subject එකකින්මද කියලා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සම අපිට කර්තෘම ඒ කියන්නේ යම් action එකක් කරන කෙනාම ඉන්න ඕනේ sentence එකක් පටන් ගන්න. Now I'm not talking about the passive voice. We're still on the active voice. Active voice කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙක් action එකක් කරනවා, කර්තෘ action එක කරනවා. මේක ගැනයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් කාට හරි අහන්න පුළුවන් හැමතිස්සම අපිට කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්න ඕනද sentence එකක් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it මේ ඉන්න ඕනද? මේ හත් දෙනාම ඉන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් නිමල්, කමල්, විමල් ඒගොල්ලොම ඉන්න ඕනේද? ඔන්න මම කියන්නම් මේ වගේ දෙයක්, right? එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. Sentence එකකට පුළුවන් subject එකක් නැතුවත් sentence එකක් පටන් ගන්න. Right? Okay, look at the screen. So the first example or the first instance is, yeah, this is the question. So can an English sentence start without a subject? Subject එකක් නැතුව මේකනේ simple subject sentence structure එක. නමුත් subject එකක් නැතුව පටන් ගන්න පුළුවන්ද? Yes, the answer is yes, and here are the instances where you start a sentence without a subject. You have imperative sentences. Imperative කියලා කියන්නේ okay. Imperative කියලා කියන්නේ ටිකක් ලොකු වචනයක්. නමුත් ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා. Now this is a rule in English. Imperative කියලා කියන්නේ when you are giving instructions to someone, when you are warning someone, when you are asking someone to be careful. හරිද අපි ඔය වගේ දේවල් කරනවානේ සමහර අයට අපි අන කරනවා දේවල් කරන්න. සමහර අයට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා දේවල් මෙන්න මේ විදියට කරන්න කියලා ඕවර්දාන් උපදෙස් දෙනවානේ. සමහර අයට අපි අනතුරු අඟවනවා. මේ වගේ දේවල් කරද්දී සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනෙම නැහැ. Look at the screen. So when you say go there යන්න එතනට අපි එහෙමව සිංහලෙත් කියනවා නේද? යන්න එතනට. Go there. Sit here. මෙතන වාඩි වෙන්න. ඕක ඉතින් කොහොම සැරෙන්න කියන්න ඕනේ. You can say sit here. Go there. Or if you want to be more polite, you would say please go there. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට නොපෙනෙන subject එකක් මෙතන තියෙනවා, right? ඒ කියන්නේ you say you go there. Or you sit here, or you can sit here,
or she can sit here. උතන තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි කෙනෙක්ට අවවාද දෙනකොට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනකොට අපිට මේ සබ්ජෙක්ට් එක දාන එක අවශ්‍යම නැහැ. මොකද ඒ කෙනා දන්නවා මේ එයා මට දෙයක් කරන්න කියලායි කියන්නේ කියලා. So, especially when you are giving directions, right? When you are giving directions to someone, let's say you are giving directions to your friend to come to your place, right? ඔයාගේ ගෙදරට එන්න, you are giving directions to your friend. ඔයාගේ යාළුවට ඔයා දෙනවා උපදෙස් එන්න ඕනේ මේ විදියට කියලා. එතකොට හිතන්න ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක දාලාම directions දෙනවයි කියලා මේ විදියට. Okay, Kasun, so you can turn right and then you have to go straight on the road, and then Kasun, you must take the second left. දැන් බලන්න මේ විදියට කියද්දී ටිකක් දිග වැඩේ වගේ. හිතන්න මම මෙහෙම කියනවා කියලා. Kasun, turn right, go straight on the road, take the next left. මේ විදියට කියද්දී මම you we they මොනවත් ගාව ගන්න නැතුව කියද්දී වෙලාවකට මගේ මෙසේජ් එක හරිය ක්ලියර් වෙනවා. මොකද කසුන්ට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය ඉක්මනට මගේ ගෙදරට එන්න. ඒ නිසා යට ඩිරෙක්ෂන්ස් ඇතුලේ සබ්ජෙක්ට්ස් තිබුණාය නැතාය කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම මේක නැති තරමට හොඳයි. මොකද අවශ්‍ය මට මෙයාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දෙන එක පමණයි. So, imperative sentences, especially let's say you are a teacher and let's say you're at home, you're giving instructions to your kids, right? Puta, you go there. Ehema kiyanna puluwan, no problem. But if you say go there, now some people might say, oh, this is really rude to use these imperative forms without a subject. But this is how you give instructions. This is a rule in English. මෙමනේ අපිට tone එකෙනුත් ඕකේ rude ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. Go there, darling. Go there. Sit here. Sit here. Come here. You can say you come here, no problem. But come here. Come here. Right? ඒ විදියට ඔයගොල්ලන්ට imperative form එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී බලන්න ඔයගොල්ලන්ට subject එකක් කොහෙවත් පේන්න තියෙනවද? නෑ. මෙතන subject එකක් නැති වුණාට, yes, look at the screen. Subject එකක් ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it නැති වුණාට මෙතන ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. නමුත් මෙතනට ඇත්තටම අවශ්‍ය නෑ ඒක දාන එක. විශේෂයෙන්ම අපි කාට හරි instructions දෙද්දී කාට හරි උපදෙස් දෙද්දී. Right. And then you have questions. Now, you already know that you don't start questions with a subject. අපි subject එකකින් questions පටන් ගන්නවද? නෑ. අපි නිකම්ම questions පටන් ගන්න question word එකකින්. ඒ කියන්නේ you know the why, what, where, when, how, who, whom. Right? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා how long, with whom, ඔය වගේ තව දිගට question words යන්න පුළුවන්. So you start a question with a question word, not with a subject. That is why it is a question, because you don't start it with a subject. It is a question word. So question word එකකින් පටන් ගන්නවා. නමුත් බලන්න මේකත් හරි English වල subject එකකින්ම පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ. It's a simple question. And then අද දවසේ අපි ටක් ගාලා මේක ඉවර කරන මේවා අපි තව in detail ඉස්සරහට කතා කරනවා. But I just wanted to show you sentences. No, you don't have to really start it with the subject all the time. No, there can be sentences without a subject and it is also correct. Yes, look at the screen. So sentences beginning with adverbs or adverb phrases, ඒ කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක් හරි ක්‍රියා විශේෂණ අඩංගු වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් එක්ක අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. Now this is an adverb. Luckily, fortunately, unfortunately, වාසනාවකට අවාසනාවකට වගේ කියලා අපි පටන් ගන්න වාක්‍ය ඔය පටන් ගන්න ඉතින් I, we, you, we, they ගෙන්ද නෑ. අපි adverb එකකින් before you write it, ඔයා ලියන්න කලින්, before you write it, like a condition you are setting. Right? Even conditional phrases. බලන්න subject එකකින් නෙමෙයිනේ අපි පටන් ගන්නෙ. After work, වැඩට පස්සේ, I went there. Here you have another sentence. That's a different thing. Another clause. But you start this sentence with another phrase, not with a subject.
ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ පටලව ගන්න එපා සබ්ජෙක්ට් එකකින්ම පටන් ගන්න නෑ. සබ්ජෙක්ට් එකකින් පටන් ගන්න නැති වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. And then finally you have sentences, look at the screen. You have sentences starting with a preposition, or you can call it a prepositional phrase. ඒ කියන්නේ prepositional phrase එකක් කියලා කියන්නේ preposition එකක් අඩංගු වෙච්ච මේ ඛණ්ඩයට. From my perspective, in my opinion, in my point of view, by the way, මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති නේද? ඕන තරම් දැක්කලා ඇති ලියනකොට එහෙම. අපි දැන් මේවා ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි යන්නේ, මේවා අපි පස්සේ කතා කරමු. නමුත් පේනව නේද? subject එකකින්ම පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ sentence එකක්. Look at the screen. subject එකත් එක්ක තියෙන sentence එක යන්නේ, look at the screen. subject එකත් එක්ක යන sentence එක යන්නේ, let's give them the screen. subject එකත් එක්ක යන sentence එක යන්නේ මෙන්න මේ phrase එකට පස්සේ. බලන්න මේ. ඒක ඉතින් you, she එකෙන් පටන් ගන්න තියෙන ඒක යන්නේ ඊට පස්සේ. නමුත් එහෙම subject එකකින්ම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. Right. So yes, I'll see you next week. Have a great weekend ahead, everyone. So next week, we are going to talk about this verb, to have. So how to use have, how to use haven't, how to use don't have, how to use has and all. I'll see you next week.